Mientras Emma recorría los pasillos polvorientos del desván de la antigua casa de su abuela, el crujido de los tablas bajo sus pies resonaba con ecos del pasado. Estaba en el pueblo costero donde había pasado veranos en su infancia, pero ahora lo veía con otros ojos, con los de una mujer adulta, marcada por el peso de una reciente ruptura y el deseo de encontrar algo que le diera sentido. Entre collas olvidadas, álbumes de fotos descoloridos y muebles cubiertos con sábanas, descubrió una pequeña colla de madera con una cerradura oxidada. A la bruela, encontró un montón de sobres amarillentos, todos dirigidos a un tal Thomas, con fechas de 1967, todas escritas en el mismo verano. La caligrafía elegante y delicada pertenecía a Lily, una mujer de la que Emma jamás había oído hablar. Cada carta estaba cuidadosamente doblada, como si el tiempo no se hubiera atrevido a tocarlas. Emma leyó la primera con manos temblorosas. Hablaba de una joven que trabajaba en una librería del pueblo, y de cómo un encuentro casual con un artista cambió el rumbo de su verano. Había una calidez en esas palabras, una nostalgia tan viva que parecía que Lily la susurraba desde el pasado. Emma no entendía por qué esas cartas nunca fueron enviadas. ¿Quién era Thomas? ¿Por qué su abuela tenía esas cartas guardadas con tanto recelo? Lo más desconcertante fue que el nombre de Lily no figuraba en ningún registro familiar. No era una tía, ni una prima. Era una desconocida. Y sin embargo, algo en sus palabras le resultaba extrañamente cercano. Como si entre esas líneas escritas hace más de medio siglo hubiera un vínculo invisible, un hilo que conectaba dos almas a través del tiempo. A medida que leía, Emma sentía que estaba abriendo una puerta a una historia enterrada, y con cada palabra, el verano de 1967 comenzaba a cobrar vida ante sus ojos. Era el inicio de un viaje que no sabía que necesitaba emprender. Emma no pudo dejar de pensar en las cartas durante días. Cada noche leía una más antes de dormir, como si se tratara de capítulos de una novela imposible de abandonar. En cada línea, la voz de Lily se hacía más fuerte, más real. Hablaba de Thomas como si fuera una aparición mágica. Un joven artista que había llegado al pueblo con su cuaderno de dibujo, buscando capturar la esencia de la costa en verano. Lily lo conoció por casualidad, cuando él entró a la librería donde ella trabajaba buscando un libro de poesía. Desde ese instante, algo en ella cambió. No fue un enamoramiento inmediato, sino una conexión silenciosa que fue creciendo con cada conversación, con cada paseo junto al mar. Emma imaginaba los paisajes que Lily describía, la brisa cálida, los atardeceres anaranjados, el aroma del mar mezclado con el de las páginas viejas. Los detalles eran tan vividos que Emma casi podía verlos. Lily escribía sobre los momentos robados con Thomas, sobre cómo él la dibujaba mientras ella leía, cómo compasión, sueños y miedos borró la sombra de un viejo ferro. Pero también escribía sobre el miedo, sobre la fragilidad de lo que estaban construyendo, sabiendo que el verano era efímero, que Thomas no tenía raíces y que su tiempo juntos tenía fecha de caducidad. A medida que Emma avanzaba en la lectura, algo en su interior se removía. Había algo inquietante en cómo esa historia se sentía tan cercana, como si Lily estuviera hablando directamente ella. No solo era una historia de Emma, era un eco del pasado que resonaba en su presente. La joven sentía que había algo más en esas cartas, un mensaje oculto, una verdad que aún no se había revelado. Su fascinación se volvió necesidad. Necesitaba saber qué había pasado, porque esas cartas nunca fueron enviadas, y que había sido de Thomas y Lily. Sin das cuenta, Emma comenzó a ver su entorno con otros ojos. El pueblo, que antes le parecía estático y nostálgico, ahora se tenía de misterio y romanticismo.
Cotarincan podia haber sido testigo de aquella historia. La brisa marina, los cals empedradas, los olas golpeando contra los acantilados. To do persia guardar un pedazo de isama perdido. Era como si la historia quisiera ser descubierta. Como si esperara a que alguien, al fin, la trajera de nuevo a la luz. Emma no solo estaba cautivada por la historia de Lily, sino que empezó a ver reflejos de ella en su propia vida. Durante una caminata solitaria por la playa, en una tarde gris de finales de septiembre, escuchó una voz familiar que no esperaba volver a oír. Era Jack, su amigo de la infancia. Se miraron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Habían pasado años desde la última vez que se vieron, y el tiempo había dejado su huella en ambos. Jack, ahora fotógrafo profesional, había regresado al pueblo buscando paz tras una ruptura complicada y una vida agitada en la ciudad. Al principio, sus encuentros fueron casuales, saludos en el mercado, conversaciones breves en la cafetería local. Pero pronto comenzaron a caminar juntos por la costa, hablar de libros, de arte, de las decisiones que los habían llevado de vuelta a su punto de origen. Emma, sin darse cuenta, se abría a Jack con una naturalidad que le resultaba extraña pero reconfortante. Él, con su mirada serena, y su cámara colgando al culo, parecía ver el mundo con la misma sensibilidad que Thomas, el artista de las cartas. Los paralelismos entre ambas historias empezaron a inquietarla. Así como Lily había encontrado en Thomas un alma inquieta y creativa, Emma encontraba en Jack una complicidad silenciosa, un refugio inesperado. Ambos habían regresado buscando respuestas, y en ese reencuentro parecía esconderse una nueva oportunidad. Jack le pidió que pasara para una serie de retratos, y en esos momentos compartidos, Emma sintió como una chispa crecía entre ellos, tan tenue como poderosa. Sin embargo, el miedo persistía. Las cartas de Lily también hablaban del temor a entregarse a un amor que podría desaparecer con las estaciones. Emma comprendía ahora la ansiedad de Lily, su deseo de aferrarse a algo tan efímero como un verano. Ella misma dudaba, temía repetir la historia de un amor que no encontró su final feliz. Pero a diferencia de Lily, Emma tenía la oportunidad de elegir, de no dejar que el silencio decidiera por ella. Cada vez que leía una nueva carta, encontraba una parte de sí misma entre las palabras de Lily. Y cada vez que pasaba tiempo con Jack, sentía que el pasado y el presente se entrelazaban, ofreciendo una segunda oportunidad para reescribir una historia que tal vez no tenía por qué terminar como la anterior. La inquietud de Emma crecía con cada carta, a pesar de la belleza de las palabras y la intensidad del vínculo entre Lily y Thomas. Era evidente que algo no había salido bien. Las últimas cartas, aunque en líneas de ternura, empezaban a tenerse de incertidumbre. Lily hablaba de la despedida inminente, del último día de verano en que Thomas prometió volver. En la carta fechada el 28 de agosto de 1967, ella relataba cómo lo acompañó a la estación de tren, como él la besó con una mezcla de esperanza y melancolía, y como la aseguró que regresaría en otoño. Fue la última carta escrita. No había más después de esa. Emma se obsesionó con la pregunta que la devoraba desde el principio. ¿Por qué esas cartas nunca llegaron a Thomas? ¿Y por qué no volvió? Empezó a buscar en archivos locales, preguntó discretamente a los vecinos más mayores del pueblo, revisó los periódicos antiguos en la biblioteca. Nada, Thomas era como un fantasma, había pasado por el pueblo sí, pero dejó pocas huellas. Nadie recordaba con claridad a un joven artista con un cuaderno de dibujo. Algunos hablaban de un forastero que pintaba junto al acantilado, pero
sus recuerdos eran vagos. Finalmente Emma encontró un nombre completo en una de las cartas, escrito con trazo tembloroso en el reverso de un saber. Thomas Elwood, con eso, logró jalar un pequeño artículo en una hemeroteca digital. Thomas había expuesto obras en una galería de una ciudad cercana en los años 70, pero su rastro se perdía después de eso. No había redes sociales ni registros recientes. Emma comenzó a sentir una tristeza profunda por Lily. No solo porque había perdido a Thomas, sino porque había vivido con una historia inconclusa guardada en lo más íntimo de su corazón. Fue una decisión, una imposibilidad, un error, o simplemente el cruel paso del tiempo. En las últimas páginas de su diario jalado por casualidad dentro de un viejo bol, Lily escribió que cada verano volvía al faro, esperando ver la silueta de Thomas acercándose por el sendero. Pero nunca apareció. Esa verdad sin resolver se volvió una carga emocional para Emma. Comprendió que el amor de Lily fue real profundo, y que el dolor de su espera silenciosa había marcado su vida. Y lo más doloroso, nunca nadie supo. Lily nunca lo contó, nunca lo logró en voz alta. Solo dio esas cartas como testigos de lo que vivió, esperando, quizzes, que algún día alguien los encontrara y completara la historia que el destino interrumpió. Una mañana nublada, mientras continuaba ordenando documentos en la casa, Emma encontró una carta diferente a los demás. Estaba sin fecha, con el sobre abierto, y los esquinas gastados. El papel, más envejecido aún que los otros, contenía palabras que parecían haber sido escritas con lágrimas. Era la última carta de Lily, pero nunca fue enviada. A diferencia de los anteriores, no hablaba de momentos compartidos ni de promesas futuras. Era una confusión, un cierre. Lily escribía con una sinceridad desgarradora, revelando que nunca dejó de amar a Thomas, aunque la vida la llevó por otros caminos. Emma leyó como Lily cantaba que se casó con un hombre bueno, que construyó una familia y que fue feliz a su manera, pero que en lo más profundo de su alma, había una parte de ella que siempre esperó. Esperó una carta, una llamada, una visita, algo que le diera que lo que vivieron no fue solo un espejismo de verano, pero el silencio fue la única respuesta. Lily cerraba la carta con una frase que le heló la sangre a Emma. Si alguna vez encuentras esto, sabrás que todo fue real. Emma no pudo contener las lágrimas. Aquella carta era más que un recuerdo. Era un testamento emocional, una súplica para que alguien en algún momento hiciera lo que ella no pudo. Emma entendió que no podía dejar esa historia allí, encerrada en una cosa olvidada. Si Thomas seguía con vida, merecía saber la verdad. Merecía leer esas palabras. Con renovada determinación, Emma usó el nombre completo y rastros de información para buscar en registros actuales. Finalmente, gracias a un archivo de artistas retirados, descubrió que un hombre llamado Thomas Elwood vivía en una pequeña residencia artística a pocas horas del pueblo. El corazón le latía confusa. Estaría en vivo, recordaría a Lily, sabría siquiera que ella lo amó hasta el final. Emma decidió que debía ir. No era solo por Lily ni siquiera por Thomas. Era también por ella misma, por ese impulso interior que la movía a no dejar que otra historia de Emma quedara inconclusa. Preparó todas las cartas, los encuadra, no con cuidado, y colocó la última en la parte superior. No sabía que encontraría, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. Al fin y al cabo, algunas cartas sí merecen ser entregadas, aunque llegan con medio siglo de retraso. Emma llegó a la residencia artística con una mezcla de nervios, esperanza y respeto. Le recibió una mujer amable que la guió hasta un pequeño taller, donde un anciano de cabello blanco pintaba con movimientos lentos pero seguros. Era Thomas Elwood, no necesito confirmarlo. Había algo en su mirada profunda, melancólica, llena de historia que le hizo saber que era él. Emma se presentó con delicadeza, explicando que había encontrado unas cartas pertenecientes a una mujer llamada Lily. Al pronunciar el nombre,
Thomas detuvo su pincel en el aire. Con manos temblorosas, Thomas recibió el paquete. Se sentó en silencio, y empezó a leer. Lágrimas silenciosas surcaron su rostro mientras avanzaba por las palabras que creía perdidas para siempre. Cuando llegó a la última carta, no dijo nada. Solo las sostuvo con cuidado, como si temiera que el papel se deshiciera entre sus dedos. Luego miró a Emma y murmuró, nunca supe. Pensé que me había olvidado. Esa tarde, Thomas le contó su versión de la historia. Él también escribió, él también esperó. Pero una carta enviada a la dirección equivocada y el paso del tiempo fueron suficientes para separarlos. Thomas nunca supo que Lily lo había amado más a la del verano. Se sintió culpable, pero también agradecido de saber la verdad al final de su vida. Emma se quedó con él unas horas más, y cuando se despidieron, Thomas tenía una paz nueva en su rostro, como si finalmente hubiera cerrado un capítulo que durante años quedó suspendido. El viaje de regreso al pueblo fue distinto para Emma. Llevaba consigo una historia ya no inconclusa, sino redimida. Una historia que, aunque no tuvo un final tradicional, encontró su cierre a través del tiempo, y la voluntad de una nieta que no pudo ignorar el susurro del pasado. Inspirada por todo lo vivido, Emma tomó una decisión. Buscó a Jack y le contó todo, sin reservas. Le habló del miedo, del amor, de las oportunidades que se pierden por no atreverse. Jack le escuchó en silencio, con los ojos llenos de algo más que comprensión. La abrazó, y en ese gesto, Emma supo que no necesitaba esperar otro verano para vivir lo que sentía. El amor no siempre llega cuando se espera, pero siempre merece ser vivido con verdad. Así, mientras el sol caía sobre el mar, Emma y Jack caminaron por la orilla, sabiendo que, a diferencia de Lily y Thomas, ellos tenían la oportunidad de escribir su historia desde el principio, sin cartas, sin envidia, sin silencios eternos. Porque el amor, cuando se honra, siempre encuentra su camino.